Hi, everyone. Today is Sunday, October 12th. Um, the internet electricity has been stable for the last, I don't know, 9 hours, but obviously while you're sleeping, that's not exactly when you need the electricity. Um, so, um, Yesterday in the evening, yeah, it was difficult to kind of take care of a few things in the dark. Um, so, um, yeah, just finishing the day, taking care of the kids, getting them dinner, I know, not wanting to open the fridge and stuff. So, kind of relying on the non perishables, those kinds of things. And then this is my only day of the week when I sleep in, which means I was getting up at 8 instead of 5. Um, and getting some things ready, breakfast, shower, making this recording earlier in the day, and then spending the day again with my kids um, and preparing some things for this coming week at the school. Um, I received some construction paper, like orange and black construction paper. So we're going to be working on one project for these kind of pumpkins that we can make with cutting out some paper and these little paper separators. There's like brass tack ones that open, and for like the top and the bottom, and like some green post-it notes that can be like the little the I don't know what you call that, but this like little stump that's at the top of the pumpkins, just something decorative. um, and we'll have that this week. And for some of the older students, doing some more intricate cutouts that kind of fold into these um, kind of cuboid or truncated cube um, shapes. And from there, some other Halloween activities explaining differences between Halloween and Dia de Muertos, and those traditions and where they came from, either Celtic, Aztec, European religions, without really getting into the religious side of things, because the school is non-religious or secular. So I was asking ChatGPT how to kind of handle this discussion, and where the limits on, okay, this is more now with Halloween pumpkins and costumes and trick or treat with candy. Like, well, there might be some pagan origins, or a autumnal harvest ritual. Maybe also recognizing uh, the impermanence of life, and that, like, going from spring to summer, and then noticing that after summer there is a decline that we see, with leaves falling off of trees and the trees kind of going into their preparing for winter. Um, and so I think I'll keep researching this, but obviously I can't really go into these details to explain them to children who are like ages 5, 6, 7, 8. They're really much more focused on the candy and the dress up and the decorating and the witches and goblins and cobwebs and those kinds of things, and not really seeing uh, like, okay, what does this possibly represent of kind of decay, and life is not permanent, and those are a little bit more philosophical topics. But we do kind of see some of these motifs carry over into Dia de Muertos, like um, the concept of death, but in a colorful way and a non scary way, a way to honor uh, ancestors and their memory, keep their memory
alive as long as we can, and so I had an experience, I guess, just an observation, but decorating some pumpkins with my children. I think maybe last year, or the year before, and very quickly the inside of the pumpkin having been carved out, and there it's starting to get mold. It's starting to get very um, sunken, like the decomposition process of just where the eye triangles were in the mouth, and I think there is some we can observe decay, mold, decomposition very quickly in a shrunken head in a way. And I think it's a way to kind of approach death and decay without being it so direct. So I think somehow being familiar without being so direct with mortality, I think there is something in there. But obviously, I don't know how to explain this in a like, okay, well, we're just gonna have candy and decorate the door and make pumpkins, and that's it. But I'm not, and I'm not even sure with some of the older students, like ages, 11, 12, 13, 14, 15, just to, it's a cultural event. It's a holiday throughout the year, but as an adult, thinking about like, okay, well, we can come to terms with our mortality and make it colorful and fun. So yeah, I'm not quite sure still how to approach that this week. I'm not the first teacher to try to figure this out, but um, as a teacher, there are some limits on the uh, what do I discuss in the classroom with the students, and what's the responsibility of the parents to what beliefs do they have. And I really do not want to go into those topics, especially since it's a like a secular institution. So it really pushes the limits of those boundaries of, well, we're technically celebrating a religious event. This also gets into things on Christmas, where, well, there's a secular side of Christmas, there's a religious side of Christmas, and I remember when I was in school where um, there were comments about how there were secular Christmas songs being sung, but heavily religious Hanukkah songs being respected, and that it seemed to be a double standard, to, like, on one side respect Hanukkah, but the um, the sacred Christmas songs were not being sung because they were too religious, but the Hanukkah songs were. So I remember there being some pushback on, like, this is a double standard. This is kind of hypocritical to do one side but not the other. And so uh, to see kind of how do you um, find a moment there to kind of acknowledge the origin, not explain the religion, but just focus on it. It is a societal event in the calendar. It's a tradition people take part in, but, like, yeah, how do you thread that line? And it's not easy, or just completely avoid it at all and just, yeah, like, oh, this is just, it's a it's something we do in the year and that's it. Um, so I'm still figuring that out. Um, but yeah. Um,
Hola a todos, hoy es el 12 de octubre y ahorita hago una grabación breve en la mañana. Eh, la luz regresó anoche y tengo el internet un poco más estable para hacer esta grabación y estoy haciendo unas preparaciones esta semana para hablar de Halloween y Día de Muertos y estoy en una escuela laica, entonces em, es, es complejo explicar el hecho que okay, es un evento sin hablar de la religión o sus orígenes o las diferencias culturales, pero sin entrar en esos detalles de creencias. Em, y también como adulto yo estoy viendo cosas de, ok, es un momento en el año y que toca en ese principios de, o mediados em, de la ah, otoño y que estamos viendo esa cosecha y vemos con la calabaza vemos similitudes de una cabeza y podemos decorarlo con como ojos, boca. Y yo vi hace un año o dos que después de decorar con mis hijos, pues la decomposición es bastante rápido y no es difícil asociar el hecho de ver esa decomposición y pensar en la como, mortalidad. Y yo creo que estas imágenes de como, brujas y esqueletos y fantasmas y asociar esas cosas de la muerte, pero de manera como eh, jugar o no es para estar tan tener miedo de esa realidad. Yo creo que es una versión light um, y como burlarse de la muerte o estar como consciente que existe, pero ver una manera lúdica. Y todavía estoy pensando en cómo explicar esas cosas a los alumnos este año en la escuela, pero de manera muy light y de más cultural y sin hablar de religión. Y eso es todo para hoy. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est dimanche, c'est le 12 octobre. Et là, j'ai suffisamment d'électricité et Internet pour faire cet enregistrement le matin et je suis en train de préparer des choses pour commencer cette semaine. Et cette semaine, on est en train de préparer des choses pour Halloween ou la fête des morts au Mexique. Et c'est notre dernière semaine à l'école avant 2 semaines de vacances pour Toussaint, Halloween, fête des morts au Mexique. Et donc, il y a aussi cette possibilité de comment expliquer d'une manière sociale, culturelle, traditionnelle, mais sans aborder la religion, les croyances, parce que c'est quand même une école laïque, mais c'est difficile quand même de euh, euh, ok, comment euh, reconnaître qu'il y a des origines, mais comment ça se fait aujourd'hui et sans vraiment entrer dans ces thèmes qui ne correspondent pas à l'école et c'est peut-être plutôt à la maison d'entrer dans plus de détails avec chaque famille et de respecter ça. Et juste, il y a une façon light de, de de faire quelque chose à l'école et ça reste juste un côté ludique. Mais il y a quand même des choses que j'ai fait avec mes enfants, de comment décorer une citrouille et je m'en compte tout de suite avec une
décomposition de la citrouille que on est un peu tête à tête avec la mortalité et la breveté de la vie mais sans aborder ça tout de suite directement. Donc, de faire en sorte que la mort soit ludique ou colorée ou c'est un jeu. Je crois qu'il y a une familiarisation avec ça, mais je peux vraiment pas trop entrer dans ces détails avec les enfants. Je crois que ça correspond plutôt aux parents de réfléchir sur ces thèmes. Et à l'école, c'est plutôt, OK, on joue, on joue et on s'amuse. Et c'est à la maison pour avoir cette Diskussion, j'espère. Hallo an alle, heute ist Sonntag, der 12. Oktober und heute habe ich ein bisschen mehr Electricity und ich kann diese Videoaufnahme früh in der Tag so tun und ich prepariere Dinge für diese Woche in der Schule. Wir sprechen darüber die Halloween und der Tod, den Tagestod, Day of the Dead in Mexiko. Und wir machen einige Kraften in der Schule. Und ich denke an diesen Moment in dem Jahr, im Jahr, aber in der Schule, wir müssen nicht darüber die Religion sprechen, aber das ist ein Moment im Jahr und es gibt etwas religiös, aber es ist ein bisschen schwierig, wie können wir darüber zu sprechen. Und wir machen einige Dinge, Light, und ich denke, dass die Familien dürfen besser oder mehr darüber zu sprechen mit jedem Studenten oder ihr Sohn, Tochter. Und das ist alles für heute. Ciao a tutti, oggi è domenica, è 12 ottobre e parlo un po' di oggi. Preparo alcune cose per cominciare la settimana, la scuola e facciamo alcune cose per festeggiare Halloween e il giorno di morti in Messico. Ma nella scuola non possiamo parlare di religione e per questo è un po' difficile sapere che cosa dire agli studenti e penso che le famiglie devono parlare con i loro bambini e cosa vogliano dire sopra religione o cosa credere, ma non penso che le professore devono parlare di questa cosa e soprattutto nella scuola non possiamo parlare di religione. È un momento di sociale, culturale, tradizione, ma questo è tutto. E per oggi questo è tutto per cominciare il giorno. Всем привет, сегодня воскресенье, это 19 октября, и сегодня у меня есть немного больше electricity, я могу делать этот видеозапись, и сейчас я готовлю вещи для школы, потому что этой неделе мы делаем несколько вещей для Хэллоуина и день умере, Day of the Dead в Мексике, и мы можем говорить о традиции культуральные, но мы не можем говорить о религии, потому что это школа, это secular,
и я подумаю, и я говорю с ChatGPT, как говорю об этом, и что можем делать в школе, и, и это все на сегодня. Большое спасибо, пока.